السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي أحمد عبد القادر علي، وهنكلمكم في الموضوع بتاعنا ده عن الكلاود كومبيوتينج. What is cloud computing? Cloud computing has become an area of interest for both large and small businesses over the past few years. الكلام ده بيقولك إن الحوسبة السحابية شغلت اهتمام كلا من الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة على مر السنين اللي فاتت دي. إيه هي بقى الحوسبة السحابية؟ The cloud computing is the practice of using a network of remote servers hosted on the internet. It is used to store, manage, and process data rather than a local server or a personal computer. الحوسبة السحابية هي عبارة عن شبكة من السيرفرز البعيدة المستضافة على الإنترنت لتخزين البيانات وإدارتها ومعالجتها بدلا من السيرفر المحلي أو الكمبيوتر الشخصي. في حين إن مصطلح الحوسبة السحابية ده ممكن يكون جديد، بس المفهوم عكس كده تماما، يعني مفهوم قديم. Most small businesses have an office server which has a series of desktop computer networked to it. Conventionally, that hardware is referred to as the network or the information system. معظم الشركات الصغيرة عندها سيرفرز مكتبي اللي بيحتوي على سلسلة من الأجهزة الديسكتوب المتصلة بالسيرفر ده. بيسموا التجميعة دي باسم الشبكة أو أنظمة المعلومات. With cloud computing, the server still exists. It is just no longer physically located in the office. Instead, the server is located somewhere in the data center and usually shared with millions of other users or tenants. It's accessible through the internet, or in other words, it lives in the cloud. ده معنى الكلام ده مع ظهور الحوسبة السحابية السيرفرز لسه موجودة، بس مش ملموسة في المكتب زي الأول. بدلا من ده، السيرفرز موجودة في مكان ما في مركز البيانات، وبيتم مشاركتها عادة مع ملايين من المستخدمين أو المستأجرين. ممكن توصله عن طريق الإنترنت، أو ممكن نقول بطريقة تانية إنه عايش حوالينا في الجو. وبس كده. دلوقتي أنا كلمتكم بشكل عام عن الكلاود كومبيوتنج، وهسيبكم دلوقتي مع أحمد الجارح هيكلمكم عن أنواع الكلاود كومبيوتنج بالتفصيل. أنا اسمي أحمد جارح مصطفى. هنتكلم دلوقتي عن types of cloud computing. There are four main types of cloud computing. Number one, private clouds. Number two, public clouds. Number three, hybrid clouds. Number four, multi-clouds. بعد كده هنتكلم عن cloud computing services. There are also three main types of cloud computing services. Number one, infrastructure as a services واختصارها IaaS. Number two, platforms as a services واختصارها PaaS. Number three, software as a services واختصارها SaaS. بكده نكون اتكلمنا عن four main type of cloud computing واتكلمنا عن three main type of cloud computing services. Finally, choosing a cloud type or cloud service is a unique decision. No two clouds are the same, even if they are the same type, and no two cloud services are used to solve the same problem. But by understanding the similarities, you can be more informed about how the caveats of each cloud computing type and the cloud services might impact your business. بكده نكون خلصنا كلامنا عن types of cloud computing، وهنتكلم عن function of cloud computing مع زميلي أحمد محمد حبشي. أنا اسمي أحمد محمد الحبشي. النهاردة هنتكلم عن ال function of cloud computing. Every cloud abstract pools and shares is capable computing resource across a network. Every cloud types also enable cloud computing, which is the act of running workloads within that system, and every cloud is creating using a unique of mix technologies, which almost always include an operating system, some of kind of management platform, and application programming interfaces APIs. Virtualization and automation of software can also be added to every kind of cloud for additional capabilities or increasing efficiency. كده احنا خلصنا الكلام عن الفانكشن والهيستوري اوف كلاود كومبيوتنج. هيكلمنا عنها الطالب ابراهيم مطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إبراهيم أحمد مطر، وبإذن الله النهاردة هنتكلم عن ال History of Cloud Computing، تاريخ الكلاود كومبيوتينج. In 1963 DARPA, the Defense Advanced Research Projects Agency, presented MIT with $2 million for Project MAC. The funding included a requirement for MIT to develop technology allowing for a computer to be used by two or more people simultaneously. In this case, one of those gigantic arcade computers using reels of magnetic tape for memory became the precursor to what has now become collectively known as cloud computing. It acted as a
a primitive cloud with 2 or 3 people accessing it. The word virtualization was used to describe the situation, though the word's meaning later expanded in 1969. GCR Licklider helped develop the ARPANET Advanced Research Projects Agency Network, a very primitive version of the Internet. GCR or Lick was both a psychologist and computer scientist and promoted a vision called the Intergalactic Computer Network, in which everyone on the planet would be interconnected by way of computers and able to access information from anywhere. What could such an unrealistic, impossible to pay for fantasy of the future look like? The Intergalactic Computer Network, otherwise known as the Internet, is necessary for access to the cloud. وده كده إن شاء الله كان نهاية موضوعنا عن الكلاود كومبيوتينج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.